identity that we were Jewish children. I guess we just assumed that everybody had an interfaith family. Then my parents got divorced. Ben bu çerçevede hem Christmas kutluyorduk evin içerisinde. Yani hem aynı zamanda Hanaka kutluyorduk. Birisi Musevi bayramı, birisi Hristiyan bayramı. Uzun yıllar böyle geçti ve daha sonra ailem boşandı. I was around maybe 11 and a half years old when my parents separated, and my mother put us into a Catholic school. We were Jewish children, but she put us into a Catholic school. Daha sonra ben bir Katolik okuluna gittim. Musevi olmama rağmen Katolik okuluna gittim ve orada eğitimime devam ettim. And it was a very painful experience for me, extremely painful. And I went to school in the Catholic school, and I did what I had to do until I was about 16 or 17, and then I returned to Judaism on my own. Ve bu benim için çok acı bir tecrübeydi Katolik okulunda okumak. Bu benim için ciddi acı bir tecrübeydi, oldukça acı bir tecrübeydi. Ve ondan sonra ben kendim irademle Musevi olmayı kabul ettim. But it still wasn't easy for me because I always questioned the Judaism, because in Judaism we didn't believe in Isa alayhi salam. So you convert to Judaism, right? No, I was a Catholic, but I returned to Judaism on my own. Yes. And after that? And after that, it was a struggle for me because I couldn't practice Judaism because of the things I had been taught in Christianity, specifically about Jesus alayhi salam, because in the Jewish faith we don't believe that Jesus had any role other than a person who walked on the earth. Okay, now. Evet, ben tabii ki hem Hristiyan hem de Musevi olan bir background'dan geliyordum. Daha sonra Katolik kilisesinde yaşamış olduğum acı tecrübelerden sonra Musevi oldum. Fakat bu sefer de Musevi olunca benim Hristiyanlıktan tevarüs ettiğim bir İsa peygamber hürmetim vardı. Fakat bu İsa peygamber hürmetini ben açıkçası şu anda benim de yani bunu da bilmiyordum. Tüylerim biraz ürperdi. Yani bu beni çok etkiledi. Yani Hazreti Musevi gelenekte Hristiyanlıktan gelme Hazreti İsa sevgisi boşluğunu hissettim içimde. Okay. So basically the problem for me was that I knew that Jesus alayhi salam, Isa alayhi salam, I knew he was not the Son of God. He was not part of any Trinity, and you know, that he was just a regular man. From practicing Judaism, I knew that. But yet, the conflict was in that, you know, him either being God or being a nobody. There was like no balance with it. Evet, Musevi gelenekten geldiğim için ben Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmiyordum. Teslis inancına da oldukça karşıydım. Ama diğer taraftan da Hz. İsa'nın bir peygamber olmadığı benim hiçbir zaman kalbimi tatmin etmiyordu. And I read books. When I got to be older, I read books basically on all the world religions and all the world spiritual practices, you know, but I identified myself ethnically as a Jewish person, but yet I was searching. Ben kendimi etnik olarak Musevi kabul ediyordum ve diğer dinleri de bu arada araştırıyordum, tetkik ediyordum. Diğer dünya dinlerini ya da inanç sistemlerini. And then around 1997, I met a Muslim man and I got married to him. I was still Jewish and I got married to a Muslim man. Ve 1998'de ben bir Müslüman bey efendiyle evlendim ve o zaman da hala Museviydim. And he had a large library of books on Islam, you know, at least like, you know, 2 whole cabinets
two whole bookshelves of books on Islam. And I basically read every one of them. Ve bu evlendiğim kişinin geniş bir kütüphanesi vardı ve o kütüphanedeki o birçok kitap benim okumama, araştırmama ve aydınlanmama vesile oldu. And I read them, and everything that I read made sense. And then he gave me a copy of the Quran, and I read that. And I said, this is the answer that I'm looking for. This is the balance. Evet. Ve bu kitapları okuduktan sonra ayrıca Kur'an okudum ve Kur'an okuduktan sonra anladım ve dedim ki işte bu bir dengedir. Around that time, my husband would take us to visit other Muslim families, and I met a sister from the United Arab Emirates, and we got to be close friends, and she gave me a real strong dawah. Ve ben bu esnada eşimin arkadaşlarıyla tanıştım ve bir arkadaş Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir arkadaşım oldu ve bu kişiyle benim samimiyetim oldu ve o bana ciddi anlamda bir davet gerçekleştirdi. And she could see that even then I had a real strong sense of taqwa, you know, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, even though I wasn't Muslim yet. And you know, she helped me to see that this is really what I needed to make peace in my life. Ve bana ciddi bir davet yaptı ve bu davet benim dönüşmeme vesile oldu ve bana işte iç barışı yakalamak için yapman gerekenler budur talimatını ve tavsiyesini, nasihatını verdi. So one day we were visiting over there, and I told her that I was ready to say the Shahada. And she was like, oh, alhamdulillah. So my husband was on the porch talking to her husband, and she went in and said, oh, Sister Sophia, I was Sharon at the time, is ready to say the Shahada. And my husband looked at me and he said, are you really sure? He was like in such a state of shock, I think even more than I was. Ve ben şehadetimi almaya karar verdikten sonra ve bunu paylaştıktan sonra, bunu söyledikten sonra arkadaşlarım, çevrem buna çok şaşırdılar. Ve eşim gerçekten samimi misin, gerçekten emin misin şeklinde bir soru tevdi etti. Peki bir Müslümanla evlenmesine çevresi, ailesi ilk olarak herhangi bir tepki verdi mi? Did your relatives give any kind of reaction to you after you get married with a Muslim man? Yes, they did. In addition to giving a reaction to me marrying a Muslim man, they had problems with the fact that my husband's African American. And in Islam, that one of the things I thought that was so beautiful is that people are all just human beings. And it doesn't matter what color you are or where you come from, that everybody is human beings. Tepkinin ötesinde inançtan dolayı olan tepkinin ötesinde aynı zamanda kendisinin Afro-Amerikan olması, siyahi olmasından dolayı da bir tepki oldu. Oysa ki bütün insanlar sadece kardeştir. And in addition to that, my family, you know, they're Zionists. So my father was particularly disturbed with me. You know, he said to me, you know, my name was Sharon. I was born Sharon. He said to me, you know, Sharon, those people hate us. You know, how could you be Muslim? Those people hate us. Ve benim etrafımdaki insanlar, benim soyadım Sharon normalde ve benim etrafımdaki insanlar bana tepki gösterdiler ve dediler ki Müslümanlar Musevilerden nefret ederler. Nefret ettiğin bir kitleden nasıl bu kadar yakın olabilirsin, onlarla evlenebilirsin ve Müslüman olabilirsin diye beni sorguladılar. And I tried to explain to him, you know, the difference between the religion of Islam